Inaonekana Kasongo anainterfere hapa. Kasongo aende asiende? Aende asiende? Ruto must surely go. Na aende kabisa kabisa kabisa. Martha, you have recognized ya kwamba you have been a hero of the second liberation. Na wakati huo, I heard somebody say here, history does not matter. It matters. Hata ile history ya yule poet, sijui Wakabete. It matters where we have come from. The history of Hard Wamalwa talk about is very important history. Tumetoka mbali. And Martha has been part of that struggle. Has been in the forefront of that struggle. Na hata yeye amerecognize ya kwamba we are here at a different liberation. The first liberation was our independence. The second liberation has been about our democracy, political democracy. Na hii ya tatu ni ya economic. And this economic liberation, musidanganywa na mtu, it is going to be as hard as the political revolution that led our forefathers into Mau Mau. There shall be sacrifices of our lives. Because this economic template ililetwa hapa na watu ambao wanaitwa wabeberu. It was brought here 100 years ago and it has been cemented. We have changed from white to black leaders, but none of us are prospering. Just the few are prospering. Economically ni wachache tu. So we must understand what this liberation is about. Our unity si ya kusema tu ati tunatoa Ruto. At America, if I'm going to give my 2 cents, America, the Democrats were united around one thing. We are united to remove Trump, to make sure Trump does not come. We hate Trump. Walishindwa ama hawakushindwa? Walishindwa ama hawakushindwa? We must unite on defining for Kenyans what happens when Ruto is not there. After Ruto, what is this country going to be? Itakuwa namna gani? Senator mashuhuri wanaonyonka. One thing I like about you, and I must say I like about Mheshimiwa Mbui, is that you have understood numbers. You have understood numbers and facts your numbers. Ruto today is known as Zakayo kwa ajili ya tax. Si ushuru ndio kazi yake? Atumalize. You must ask yourselves why? Why? Being a thief is only one aspect. The budget that Senator Onyonka is talking about, 4.2 trillion, ambao iko kwa bunge saa hii. 3.2 trillion ni recurrent expenditure. Si ya development, ni ya kukula. Na ukiangalia hiyo 3.2, 2.2 inaenda kulipa madeni. 2.2 inaenda kulipa madeni. 400 is needed for operations za serikali. 500, 600 ya salaries. Unakuja sasa kwa madeni. Because we will not get more than 2.8 trillion revenue. Kuingia kwa madeni, you're borrowing for counties. You're borrowing for the little development you can do, which you cannot do. So hata tukiwa hapa, tukisema tutatoa ushuru ni sawa. Tutalipa deni namna gani? Na deni ni 70% ya pesa zetu. 70%. Na itakuwa hivyo mpaka 2036. Mwaka huu 1.9 trillion deni. The next financial year 2.2 trillion deni. The next financial year 2.4 trillion deni.
If we do not understand hiyo deni ilikuwa ya nini, and that we are going to solve that problem, hata sisi tukiingia kwa hiyo kiti ya urais, tukiingia in 3 months, mutakuwa nasema tuondoke hata sisi, tuwe kama Kasongo. So we must be united on solving the problem, the real problem of this country. Not just to say we are united. There were people who were united before they told us freedom was coming. Iko wapi? Iko wapi? Ilikuja. And today they are here with us because they were cheated. Because they were cheated. There were others who were told, like my dear sister, that there is a liberation coming from Raila Amolo Odinga. Leo Raila ako wapi? Na ni rafiki yangu, ako wapi? Ako wapi? The two deputies are united here, na wao wako united kule kwingine. Let us be careful about this unity. It must be about framing the questions of the people of Kenya. Na Gen Z mulifanya kazi last year. Mulifanya kazi. You changed the politics of this country. June 25th, mulimaliza Kasongo. But you also finished the politics ya kienyeji. Mulimaliza hiyo ya kienyeji ya zamani. You are now in the politics of Dodge. Dodge, kama Americans wanasema. Kuna mjaluo aliniambia hiyo inaitwa donge. Dodge ya Elon Musk is where you are. You are changing the fabric of our politics. Do not stop. You are today, you are tomorrow, you are the day after. Asanteni sana, God bless you all. Thank you, sir. Thank you, Mheshimiwa. We have all heard the wise counsel from our leaders. And of course, that is to say they have heard our messages, because remember, we had a rider. Tulikuwa na mazungumzo hapo awali na tukasema kwamba paka tueleze viongozi wetu vile ambavyo tunataka. Na kwa jinsi ambavyo mmepata kuwasikiza, sinaona kweli wanaelewa kitu ambacho wananchi wanataka. Si ndio? Sawa sawa basi. Ladies and gentlemen, your excellencies, kindly, I wish to request with the utmost humility to introduce more leaders who have also joined us here today. May I please recognize Mheshimiwa Wakili Edward Mureu. This is the member of Gatanga constituency. He's the founder member of UDA and currently the secretary legal affairs of UDA. He's a NEC member there. Karibu sana Mheshimiwa. Mheshimiwa, PLP, Unite Liberate. We are united. Kila mtu amefika hapa kweli. I also wish to recognize Mheshimiwa Jessica Mbalu. Mheshimiwa Jessica Mbalu is a member of the Wiper Party. She's a dear friend to Her Excellency, our party leader, PLP Party, and she's from Kibwezi East constituency. May I also recognize Dr. Peter Mbae. Dr. Peter Mbae is the former head of the Government Delivery Services. Asante sana, Dr. Peter Mbae. And I would also like to recognize a few more members who have also just arrived. We have Mureithi Kangara. We also have Honorable Muiruri. He's a founder member of the NAK Kenya Party at the time. 2 decades later today, we are unveiling, we have a new party, PLP. We have Patrick Kinyori. We have Caesar Wanjao. We have Kibe Mungai. We also have Professor Naituli. We have Mama Betty Murungi. We have Honorable John Gituku, the elected MCA of Maela Ward from Naivasha. Asanteni sana. We continue appreciating you creating time and truly speaking in a singular voice, because the language from today going forward is uniting and liberating. Unajua wakati tukianza tulikuwa tumeshashika ile speed. Mimi sioni kofia zetu, maua yetu. Iko wapi? Iko wapi? Bendera ya Kenya naona inapeperuka juu kabisa. Safi kabisa maua. Nilisema tutafute nafasi chini ya viti vyetu.
kuna zile placards ambazo zinaonyesha chama cha PLP kinasimamia nini. Basi tuchukue hizo. Kwa wakati huu ningependa kumpa nafasi hii Mkenya daima. Iwapo kuna Mkenya daima halisi na halisia ambaye tunamjua, basi anaitwa Eric Wainaina. Wangapi hapa wanamjua? Jamani, hapa wangapi wanamjua? Tunamjua Eric Wainaina? I have the absolute pleasure to invite him. And remember, we said there's so many ways to contribute to the welfare of this country. And this gentleman, Eric Wainaina, has done so through art. We are not limited to how we can contribute. Eric Wainaina, please. Floor is all yours. DJ, just hang on for that for a second. Honorable Martha Karua, thank you so much for inviting us here today. Thank you. All protocols observed. Let me tell you the Kenya that I want. I would like a Kenya where elected officials and civil servants are not allowed to profit or to own private enterprises. I would like a Kenya where elected officials and civil servants show up at the office and they know that they're there solely for the benefit of the Kenyan. They get a salary, which is enough. They get a pension. They get health care. They get education for their children. But everything else they do, they know is for the Kenyan. Na gari pia maximum. Gari ambayo wanaendesha Suzuki Alto Maximum. Na wanajipeleka wao wenyewe. Na wanajifungulia mlango kwani mkono umevunjika. Kwa uchungu na mateso, kwa vilio na huzuni, tulinyakuliwa uhuru na vijana wa Gen Z. Hawakustushwa na risasi au kufungwa gerezani. Nia yao ukombozi, thank you brother, kuvunja pingu za ukoloni. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera ni uthabiti wangu, nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu, kijani ni ya ardhi, nyeupe wa amani. Daima mimi ni Mkenya, mwananchi mzalendo. God bless you all. Thank you. Asante sana Eric Wainaina.